चढ़ती कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। लिबरल कॉकस दी मीटिंग तो पहला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पत्रकारां नाल कीती गलबात। जॉ लाइट बाउंड वालों अपनी ही सरकार दी कीती गई आलोचना दे संबंध विच कीती गई। हाउस ऑफ कॉमन्स अंदर एक बार फिर तो लाजमी वैक्सीनेशन और जनतक सेहत उपावां दा उठिया मुद्दा। कंजरवेटिव पार्टी वालों हैल्थ गाइडलाइनस वापस लैण दी कीती गई मंग। ओंटारियो के इलाके में गैस दी कीमतां विच दिनों दिन हो रहा है वाधा, जिस कारण आम लोगों नूं हो रही है परेशानी। ते हुण खबरां दा विस्तार। लिबरल काकस दी मीटिंग तो पहला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अते होरनां लिबरल संसद मैंबरां ने पत्रकारां नाल संखेप विच गलबात कीती, जिथे उन्हां नूं जॉ लाइट बाउंड वालों अपनी ही सरकार दी कीती गई आलोचना बारे सवाल कीता गया। इस दे जवाब विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या कि हर कोई पाबंदियां तो आख चुका है, पर उन्हां दी सरकार पब्लिक हैल्थ गाइडेंस की पालना करना जारी रखेगी। जिक्र खास है कि इस दौरान लाइट बाउंड ने क्यूबी काकस दे चेयर दा औहदा छड्डण दा भी ऐलान कीता है। Over the past many weeks, I have had many conversations with all different members of the caucus, including Mr. Lightbound on a number of occasions. I spoke with him yesterday morning. We're going to continue to talk. We're going to continue to go through this the way Canadians are, where yes, we're all tired, yes, we're all frustrated, but we continue to be there for each other. We continue to know that science and public health rules and guidance is the best way through this pandemic, is the way we're going to get to the other side. Merci. Discussions in caucus are discussions in caucus. And to think about what we will be doing to live with this pandemic in the future. It's not going to be going away entirely, and so it's a good time to be reflecting on that. But now is not the time to be dropping this. Well, I think we're going to have that conversation today. We're a Big Ten party, and we have differences of opinions at times, so this is nothing new for any party. No, I don't agree with him. I don't agree with the way he went about it, but we'll have that discussion, and I'm sure there'll be... I think it can lead to further confusion, so no, it's not good timing. Well, I mean, we should be following the science, and we should be listening to our public health advisors, and so it's not helpful to confuse that message right now. Well, I think Minister Duclos and the Prime Minister have been very consistent with their messaging, and there should not be very much confusion in terms of what they have been saying. So anyways, I'm sure there'll be more comments after the caucus. Look, I like Joel. He's a friend of mine, and I have a lot of respect for him. I don't agree with many of his conclusions, but I do understand his sentiment. It's been frustrating, and there's an ongoing, debate everywhere in society, including in our own Liberal caucus, about when is this going to end, what kind of measures do we need. So this discussion is ongoing, and I understand that he's expressing those frustrations. I disagree with some of his conclusions. Yeah, that's where I disagree with him. I do acknowledge that vaccination and public health measures have been politicized, and it's regrettable, but it's not politicized by us. And my proof to that point is that provinces who have conservative governments have also been mandating public health measures and vaccines. Private sector employers have also been mandating vaccine. So it's not a partisan political issue. It's science. Vaccines save lives. And yes, there have been voices that have been politicizing these mandates to exploit the sentiments that Canadians have about their frustration, and it's regrettable. हाउस ऑफ कॉमन्स अंदर एक बार फिर तो लाजमी वैक्सीनेशन अते जनतक सेहत उपावां दा मुद्दा उठिया ते कंजरवेटिव पार्टी वालों मांग की गई कि सरकार इन्हां हैल्थ गाइडलाइनस नूं वापस लवे अते कैनेडियंस नूं राहत देवे, जिसके जवाब विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियंस दी सुरक्षा लई वैक्सीनेशन अहम है, जिस कारण सरकार अजे इन्हां मैंडेट्स नूं खत्म नहीं कर सकती। Up, even countries with lower vaccination rates than Canada.
Provinces are beginning to lift restrictions and getting life back to normal. Why? Because they're following the science. Canadians are ready to get their life back. But it seems like the Prime Minister wants to live in a permanent pandemic. Dr. Ham, Dr. Tam, Dr. Henry, Dr. Moore, Dr. Hinshaw, Dr. Shahab all agree it's time to shift out of the restrictions and back to normal life. So why is the Prime Minister so offside, not only with the science, but it would seem like with a growing number of his own MPs? On the contrary, Mr. Speaker, we intend to follow the science and are working closely with Dr. Tam and other public health officials to ensure that we get through this pandemic as best we possibly can. And that has been through vaccinations. The fact that 9 out of 10 Canadians have gotten vaccinated is one of the reasons why we're able to get through this, is why we've been able to prevent our health systems from being completely overrun. Vaccinations are the thing through this. That's why we're continuing to encourage Canadians to get vaccinated. Why, unfortunately, the Conservatives are against vaccination is, quite frankly, beyond me. The Honourable Leader of the Opposition. Well, the science and the evidence is just simply not on the Prime Minister's side. Many of the reasons previously used to keep Canadians under restrictions are vanishing before our eyes. Other countries are opening up. Provinces are opening up. As he just said, 90% of Canadians have the vaccine. The Prime Minister needs to put his ego aside. He needs to do what's right for the country. He needs to end the mandates. He needs to end the restrictions. He needs to listen to his own caucus. And Canadians have made it through this pandemic better than many other places because Canadians stepped up. They were there for each other. Their government had their backs. We worked closely with provincial and territorial leaders. Every step of the way, we kept focusing on vaccinations, on public health supports, on business supports. It's allowed us through. And Canadians are continuing to get vaccinated. 60,000 Canadians got vaccinated with their first dose just last week. We are continuing to make sure Canadians get vaccinated because this is how we get through. 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਰੋਆਨਾ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਰੋਆਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 53 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਈਵਨ ਚੈੱਕ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਡੋਰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਸਕੇਡਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ 53 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਜੀ ਰਾਈਟ, ਬਾਕਸ ਪਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕੇ ਕੀ ਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। His father was a police officer back in India, and very early on in the case he contacted the trucking company to get some very critical evidence about what had happened with the trailer that Arshdeep was hauling across the border on that day. And we learned and discovered that another person who worked at the company had lied to the company about leaving work when in fact they took the trailer to another location that we don't know, but we suspect where it went was where narco traffickers were. And they offloaded goods inside the trailer, unloaded the marijuana in the front side of the trailer, put back the legitimate goods, and then Arshdeep ran across the border without knowing that. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਲਾਇਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਪਲੀ ਰਾਈਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਬ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੌਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ। ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ, ਹੀ ਸੈਟ ਵਿਦ ਮੀ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 hours, ਹੀ ਟਾਕਸ ਟੂ ਮੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ $1.60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ 3 ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 100 ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ 150 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਹਨਾ, ਰਾਈਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਪਹਿਲਾਂ $40 ਚ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ 60 ਚ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 1.60 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ $2 ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। A supply problem, a structural supply problem, in which financiers are disallowing investments into future oil production, and so the oil, the gasoline, the fuel we're using today to some extent isn't being replaced. ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ 50 ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਹੁਣ 100 ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ 80 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ $170 ਜਾਂ $180 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 30-40 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 70-80। ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਵ ਏ ਹਾਰਟ ਸਮਾਗਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ My 16th birthday was especially important to me because of Amar Karma. When I was 6 years old, I committed to becoming an organ donor when I would turn 16. And now I can finally fulfill that promise and make it a reality. Amar Karma has meant so much to me throughout my upbringing, and it instilled very important values and beliefs in me that I'm eternally grateful for. And I'll give you some tips about our home. But first, I want to tell this to you parents. You parents, teach your kids to love nature and take care of our home. Sports are fun. It develops physical and mental skills. It lets our bones, muscles strong. It lets us keep us more active. ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਇਸ ਇੰਨੇ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। I thank Amar Karma for what they've done over the years. The past year has been an incredibly difficult time for all of us, but it has also shown us how important it is to support one another and raise awareness of issues that impact our health. I want to thank the Amar Karma Health and Wellness Awareness Network, its members, and this evening's guest and Special 16 for all the efforts to support such a great cause.
Being an organ donor is truly a selfless and remarkable way to save a life, and it shows the very best of the Ontario spirit. Once again, I want to thank everyone who makes Give a Heart event possible. Hello everyone, my name is Amarjot Sandhu and I'm the Member of Provincial Parliament for the Great Riding of Brampton West. I'm thrilled to be joining you all today for this wonderful event. A special thank you to Amar Karma Health and Awareness Network for organizing the Give a Heart Gala. The noble work that you do in the community is fantastic to see, and I'm proud to be a supporter of the important work done by this organization. I would like to take this time to raise importance to a very important issue. I'm honored to take part in the 12th annual Give a Heart Gala. The annual Give a Heart Gala is a Valentine's Day celebration with a unique perspective. It started with a group of youth that took the initiative and decided they wanted to display a more meaningful take on how we can celebrate Valentine's Day. I want to give a big shout out to the entire Amar Karma team for the amazing work they're doing in our community. Whether it be encouraging folks to donate their organs, get vaccinated, or all the other amazing causes they're part of, they do so much to uplift our community. Thank you once again. Congratulations to Amar Karma on their 12th annual Give a Heart Gala. As we approach Valentine's Day, there is no better way to spread the love by encouraging the community, including youth, to learn about organ donation and to share the gift of life. An organ donation can save up to 8 lives and improve up to 75 lives. I would like to give shout out to Special 16 for leading by example and registering to become a donor. I want to thank everyone at Amar Karma Network for leading the Give a Heart event tonight and for the important work you did to advocate for organ donation in the South Asian community. Organ donation is very, very important. One single donor can save as many as 8 lives and improve the quality of life up to 75 people. That is why events like this are important to raise awareness on organ donation and transplantation in Canada. As a Member of Parliament, I was proud to raise awareness on this topic when I seconded a study on organ and tissue donation in the Health Committee. Hello, I'm Mayor Patrick Brown from the great city of Brampton. On behalf of the members of Council, I want to extend best wishes to those who are attending the virtual celebration of the 12th annual Give a Heart Gala. The Give a Heart is an annual gala that began in 2011 when a group of youth decided that they wanted to display a more meaningful take on how they celebrated Valentine's Day. In February 2011, the first gala took place in Brampton, where a group that was turning 16 proudly announced on stage that they had signed up to become registered organ and tissue donors. Amar Karma is Canada's first South Asian organization that was founded to raise awareness about organ and tissue donation. ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Right now we have northbound lanes open, which means truck traffic from Canada can get across the bridge into the United States. However, it is completely closed in the other direction. So trucks coming from Michigan cannot get into Canada because of the illegal blockade at the Ambassador Bridge. And as you mentioned, this is the busiest border crossing between our two countries. 8,000 to 10,000 trucks a day, over $300 million of goods each and every day. There are a lot of Canadians' livelihoods who rely on smooth and efficient border crossings, no more so than in my own community. Well, this is an issue for us regionally, of course, but it's a huge issue for Ontario, and it has both national and international significance. And so I know for a fact within the first hour of the closure, our largest employer, Stellantis, who makes the Chrysler Pacifica and minivan right here in Windsor, was on the phone saying what's going on at the Ambassador Bridge. The impact was felt that quickly because the entire auto industry that is built up on the Canadian side here in Windsor as the auto capital of Canada, and of course in Detroit as the auto capital of the US, those supply chains are extremely tightly integrated. And the average part that goes into a vehicle that comes off the finish line in the assembly plant, it crosses the border 6 to 7 times.
And so it has a big impact on those operations. And of course, that entire sector operates in a just-in-time delivery world, which means there are no parts sitting idle in the plant. They are brought just in time to be put into the vehicles that are being made. So the impact is big, it is material, and it was felt immediately. You know, what we're trying to do is recognize that we live in a democracy, and part of one of the hallmarks of democracy is the ability to protest and demonstrate and express yourself. That is okay. What is not okay is blocking the busiest trade corridor between our two countries. And so what police have been trying to do very delicately is get a lane open in each direction so that international traffic can continue to flow while recognizing that protesters can continue to do what they think they need to do. Very preoccupied. We're continuing to work with our provincial counterparts and with the City of Windsor. We need to stop the blockage of supply chains. Jobs are being affected. I'm calling on the Conservatives to ask for an end to the blockades along with the rest of us. Well, I think at the end of the day, people of Ottawa have had to put up and tolerate a great deal. And there comes a time in which I believe for even those that are out there today will realize that it's time to leave. They've made their points loud and clear and it's just time to move on. ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That from 2016 to 2019, the population growth rate of this country was on the rise, and that was related to immigration. ਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ 30-40 ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਹੈ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈਤਨ ਕਿਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ, ਰੈਂਟਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। It is becoming more of an urban country, so this trend has been going on for quite some time. And that continued with this one. More people are moving to large centers from rural areas. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨਸ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗਰ ਹੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸਬਰਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Statistics Canada adapted the census to the new realities of COVID-19. Everything from recruitment to data collection was done through the lens of safety. Ensuring the health of Canadians, respondents and staff alike was a top. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਐਗਨਸ ਟੇਲਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 73 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਨਸ ਟੇਲਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਸਾਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 78 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ $95 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ MPP ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 73 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਰਾਇਲ ਹਾਈਨੈਸ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AFP ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ UNSC ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।